Nothing can break me. I'm walking on a road without a safety net. 1,000 miles high, playing hard to get. Standing on the edge, not afraid to look down. Life is a fight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Rohadi Fajri selaku dosen pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di antara lain Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, ICT for Language Teaching Laboratory, Introduction to English Grammar, Creative Writing, English Phonology, dan Academic Writing. Selama saya mengajar mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Academic Writing. Dalam mata kuliah ini, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan menggunakan pendekatan yang disingkat dengan DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery, di mana saya akan menjelaskan bagaimana teknik penyampaian dan teknik dalam pembelajaran. Untuk interaction, di mana saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses belajar mengajar. Untuk assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur dan menilai hasil proses mahasiswa secara objektif di kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang kita sepakati bersama dalam pertemuan pertama perkuliahan, dalam kontrak perkuliahan. Mata kuliah ini wajib diampu oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sebagai salah satu English teaching skill, yaitu bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris untuk keperluan khusus baik kebutuhan sekolah, kerja, ataupun umum, serta menciptakan sikap untuk memberikan penekanan pada pelajar dan kebutuhan praktis belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah atau identitas mata kuliah. Mata kuliah Academic Writing ini dilaksanakan pada semester genap, yaitu semester 4, dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dalam waktu 150 menit. Deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini diharapkan membantu mahasiswa untuk mempelajari prosedur menulis secara akademik dengan tulisan yang terstruktur dan logis sesuai tuntutan di bidang akademik. Sedangkan untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang memuat sikap, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Pada sikap, mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan pada pengetahuan, menguasai teknik dalam kemahiran berbahasa secara praktis. Sedangkan untuk kemampuan umum, mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan atau menghasilkan karya desain atau seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metode rancangan baku yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Sedangkan untuk kemampuan khusus, yang pertama, memiliki kompetensi penelitian di bidang bahasa serta sastra dan budaya dengan memanfaatkan perkembangan terkini ipteks dalam mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang kedua, mahir berbahasa Inggris dalam hal membaca, menulis, berbicara, dan menyimak secara profesional atau tingkat advance. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini saya menargetkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah
selama 1 semester, mahasiswa memiliki kemampuan menulis berbahasa Inggris sesuai standar penulisan secara akademis. Lalu sedangkan untuk materi pembelajarannya sendiri, terdapat 14 materi untuk dilakukan dalam 14 pertemuan dalam 1 semester. Ditambah dengan 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang pertama, course outline dan learning contract. Yang kedua, perbedaan kalimat dan klausa. Yang ketiga, pola-pola kalimat simple sentence. Keempat, 7 coordinating conjunction dan fungsinya. Yang kelima, pengertian kalimat complex sentence. Yang keenam, kalimat noun clause dan adverb clause serta fungsi subordinating. Yang ketujuh, pengertian topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Yang kedelapan, pengertian unity dan coherence. Pertemuan kesembilan, aturan penggunaan huruf besar dalam bahasa Inggris. Dan 10, aturan pemakaian tanda baca beserta contohnya. 11, paragraf naratif. Ke-12, paragraf deskriptif. 13, paragraf eksposisi. Yang terakhir atau ke-14, ketepatan dalam mengidentifikasi paragraf. Sedangkan untuk komponen penilaian terdapat 5 komponen, yaitu kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Untuk kehadiran sendiri memiliki bobot sebanyak 10%. Untuk tugas, individu ataupun kelompok memiliki bobot 20%, sedangkan untuk kuis memiliki bobot 10%. Untuk UTS atau ujian tengah semester memiliki bobot 25% dan juga UAS memiliki bobot sebanyak 35%. Baik, itulah deskripsi mata kuliah atau rencana pembelajaran semester mata kuliah Academic Writing. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada proses perkuliahan Academic Writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Yeah, how's life today? Pretty good. Wonderful. Sebelum saya mulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Rifki Mulyana, Yogi Wirawan, Arijalu Syaban Hanif, Azkia Fitri, Findri, Lena Fitriana, Leni Fitriani, Siska Maharani, Siti Masito, lalu Temi Silvana, Yulitri Roshida, Cika Cahyarani, Vivi Amanda, dan Siti Badrianti. Well, everyone, today we are going to discuss about a simple sentence, which it is a type of sentences. As you know that there are 3 types of sentences, simple sentence, compound sentence, and complex sentence. But now, today we only discuss about simple sentence. Okay, in this slide, you see that it has simple sentence. It has the most basic elements that make it sentence. The first thing that you should remember is if we call it a sentence, there should be a subject and a verb. It cannot be only a phrase or a clause. It should be subject and a verb. The minimum standard how to make a sentence. For example, Joe waited for the train. Joe as a subject, and then waited as a verb. Waited is the verb too, so it can be verb 1 or past participle, as long as in a verb form. Well, in this slides, you can see that the minimum standard how we make a sentence, there should be a subject and a verb. You cannot make a sentence without those points. For this example, you can see Joe waited for the train. Joe here acts as a subject,
and then waited as a verb. And then the next example, the train was late. The train acting as a subject, and then the was acting as a verb. You can see from here, the subject, it can be a person, it can be a noun, or it can be a pronoun. Do you know what about pronoun? What are or how many pronouns as a subject? Yes, Chika, Siska? I, you, they, we, he, six. Okay, there are 6 subjects as a pronoun according to Chika. There is I, you, they, we, she, it. Okay. And for the next slide, okay, simple sentence, it has the most basic elements that make it a sentence. From another examples, here, I look for Mary and Samantha at the bus station. I as a subject, using pronoun as a subject, pronoun I, and then look as a verb. Mary and Samantha arrived at the bus station early, but waited until noon for the bus. In the first example, there's only one subject. So it's called simple subject because there's only one subject. But it's not, tidak menutup kemungkinan the subject, it can be more than one. Jadi ketika dalam sebuah kalimat, subjeknya itu tidak harus hanya satu, atau verbnya itu tidak harus hanya satu, karena ada beberapa kalimat yang menggunakan compound subject. Meaning by compound subject adalah subjeknya lebih dari satu, atau juga compound verb. Jadi verbnya ada 2. Karena dalam sebuah kalimat yang memenuhi standarnya adalah satu subjek dan satu verb. More than one, it's okay. It's totally fine. Okay? And basic parts of the sentence. The first, simple subject. The second, simple predicates. The third, the complete subject. And the fourth, the complete predicate. Okay, we will see one by one. The simple subject. It is the basic form of subject, actually. It's the doer of the actions. It answers who or what before the verb. I mean, if you do something, if you are going to construct a sentence, there should be a subject that do the verb or the action. Because verb is action that you do. So, harus ada pelakunya ketika dalam sebuah kalimat, subject is really important. Tidak bisa hanya kalian menaruh kalimat yang sangat panjang tanpa memikirkan subjeknya siapa. Sometimes it's gonna be happen because it's too long, the sentence is too long, but you can use to determine where's the subject or who is the subject. Okay, so basically you keep in mind that simple subject means there should be the doer in that sentences. You get that? The example of simple subject, it can be various of subject. First, dogs eat bones. Mike likes bikes. Elsa wants a book, and so on and so on and so on. If you pay attention from these examples, the subject must be agree with the verb. What do you mean by that? The verb should be related to the subject. For example, if it is singular, the first person singular, such as I, the verb is using verb 1 without S or es. But the third person singular, such as he or
she. The verb that we use is using as or yes. Here's the example. That is likes. Likes means referring to Mike. Mike is the third person singular. And then like dogs. It's only using it. I mean the pure verb. Why? Because the dogs is plural. I mean more than one. If it is dog, it's only one dog. So the verb should be it. Yeah? You get that? So it call it subject verb agreement. So the subject should be referring to the verb or vice versa atau sebaliknya. Verbnya harus sesuai juga dengan subjeknya. Jadi bisa subjek first person singular menggunakan kata kerja yang berimbuhan s atau es ataupun begitu pun sebaliknya. Okay? And then the simple predicate. Tell something about the subject of the sentence. The verb is the simple predicate in a sentence. Predicate means verb. Like in Indonesia or in bahasa. Kalau di bahasa kan kita sebutnya predikat. Okay? Tapi kalau di dalam bahasa Inggris we use verb. And now the example of simple predicates. Jerry makes music, Jean sells apples, Carol paints the vase, and so on and so on and so on. Keep in mind that the simple predicate means you only use one verb in that sentence. If it is more than one verb, means compound predicate. Okay? So simple sentence, there are 5 forms of simple sentence. Using simple subject, using simple predicate, using compound subject and compound predicates. And then the complete subject includes the noun, pronoun, or the group of words acting as a noun. Any modifiers that tells who or what the sentence is about. The first noun, it can mean, I mean like the policeman, the teacher, the train maybe, or the car. It can be stand as the subject. Jadi semua itu kata benda itu bisa berlaku atau berlaku sebagai atau berperan sebagai subjek. Or pronoun yang seperti tadi disebutkan oleh Siska, yaitu ada I, you, they, we, she, he, it. Tapi perlu diingat, pronoun di sini adalah pronoun as a subject karena jenis pronoun itu ada beberapa macam. Tetapi kita tidak akan bahas itu kali ini. Adapun dengan the group of word acting as a noun, it is basically a verb. Okay, it is basically a verb, but it modified into noun. Jadi berubah fungsinya sebagai noun. Or we can say it as a gerund. Kita sebut sebagai gerund karena gerund itu ketika sebuah kata kerja bertemu dengan kata kerja, salah satunya harus menggunakan verb ing atau kata kerja berimbuhan ing. Tetapi gerund it can stand as a subject. Gerund juga bisa berperilaku atau berperan sebagai subject. It is means by the group of word acting as a noun. Okay, and then the complete subject. For the example, the red card. My favorite sport is badminton. Her eldest sister, the boxes of chocolates, colorful balloons, and so on and so on. The underline is the examples of complete subjects. Okay? Simple subjects bisa saja the police misalkan.
English. The car. It can be a simple subject. Why it's too simple? If it is complete, jelas. Misal, the red car. Means there is no other question beyond or behind the subject. Jadi tidak ada pertanyaan lagi untuk subjeknya. The car. What car? Whose car misalkan? Atau misalkan yang komplit misalkan misalkan gini, the grade 6 student. We can say student. Students as a subject, but it is called simple subject. Tetapi yang complete subject, it is more specific. The grade 6 student, berarti sudah langsung spesifik, kita tahu oh berarti hanya siswa kelas 6 saja gitu. Jika kita sebut jadi students, kita masih belum jelas siswa, tapi siswa yang mana? Kelas berapa mungkin, atau grade-nya apa, jenis kelaminnya apa, maybe. So basically the complete subjects make it the subjects clearer. Before we move to activity time, any questions from you, everyone? Sorry. Yes. I have a question about simple sentence. So you said that simple sentence it has the most basic elements that make it a sentence, a subject, a verb, and completed thought. And why did it include a completed thought? Can you explain more why the simple sentence? Okay. Thank you. Good questions. Kita ambil contoh lagi dari I stop the car misalnya. The car stop. Nah ini tidak ada objek setelah kata kerja. But it can or we can understand from the sentence. Bisa kita paham, oh ya, mobilnya berhenti. Nggak harus membutuhkan objek dalam kalimat tersebut atau dalam intransitive verb. Jadi cara membedakannya bagaimana? First, if you do not know many vocabs, using your instinct means that it should be clear enough if I'm not put the object after the verb misalnya. Jadi tanyakan ke diri kalian, apakah mudah dipahami ketika saya tidak menempatkan objek setelah kata kerja? Jika misalkan, kayaknya masih membingungkan, so better you put the object after the verb. Jadi, if you ask me about, so sir, what is the transitive verb or what are the intransitive verb misalnya? Apa saja transitive verb itu lalu intransitive verb tersebut? It will confuse you. Okay, Rifki? Yes, sir. Yeah. Next questions, maybe? Yes. I'm still a little bit confused about the complete subject. It says here that includes the noun, pronoun, or the group of words acting as a noun. What does it mean by the group of words acting as a noun? Can you give a little bit more explanation and maybe give me a bit of example? Okay, thank you for your question. There's modifying in English word. I mean, it can be basic verb changing into noun or adjective, verb into adjective and so on and so on. But here, the group of words acting as a noun, I will give you an example of the verb. Misalkan, sing. The word sing. Dalam sebuah kalimat, kata ini bisa menjadi sebagai kata kerja, bisa juga berlaku sebagai noun. Contohnya misalkan, I sing, Rihanna's song. Nah ini, it is this word acting as a verb. But if I change the form, misal
is a noun acting as a subject. So yang tadinya kata kerja berubah menjadi kata benda, tetapi bisa berlaku sebagai subject. Itu yang dimaksud dengan the group of words acting as a noun. Jadi dasarnya bukan kata benda, bisa berasal dari kata kerja. Tetapi karena terjadi perubahan menggunakan ing, imbuhan ing, so that berganti fungsi menjadi noun dan acting as a subject. Get that? Thank you. Okay, and now we move to the activity. I bring you some sentences that you can practice. Here, you need to underline. You need to underline the simple subject once and the simple predicate twice. Any volunteer? Yes, Chika. Can you explain to your friends why you underline the circus and or began twice? Yeah, because the instruction is to underline the simple subject once and simple predicate twice. And as what you explained us earlier, that simple subject is something that stands by its own, right? It's only like it doesn't have like another pronoun. It's just like the first pronoun or the third pronoun. And here the circus stands by its own, like only one pronoun. So this is what we call a simple subject, right? And then began, for began is also the same. Like this is the simple predicate because this only explains about the circles. And yeah, that's my answer. Okay, thank you. Okay, you want to try? Please. So, actually, they coded as the simple subject, they coded as the doer of the action. The doer. The doer. So, you can always make as a subject. And also, so we can call as a simple predicate because to kind of Nice, thank you. Everyone, before I close this class today, I have something for you. You need to make sentence with simple subject and simple predicates, and sentence with simple subject and compound predicates, and the third sentence with compound subjects and simple predicate, and the fourth sentence with compound subjects and compound predicates. So basically you need to make simple sentence in the four type of forms. You need to submit it next week. Yeah. Don't be so discouraged. I mean, this example, for your practice. We will discuss it next week. Okay? Thank you everyone. Let's say Hamdallah. Alhamdulillah.